Some people are asthmatic, and asthma is a very, very common disease in our weather because these are the people who are having a very bad allergy condition. We may protect ourselves washing our hands at least as more than possible. Before you eat, you need to wash your hand. After eating, you need to wash your hand again, just to avoid, because on surface you are just touching the surfaces, and they can be carrying that viral infection because someone else has passed by. Some people prefer to wear a mask, which is very good, especially for the one who knows that they have a very bad allergy condition. Okay, we bali kubanga olaba BBS Refaina olutimbe gagadde nkwebaza jonna gyotusizaako emikono gyo akawungezi ak'olunaku olwaleero. Nze Arafat Musoke kaseera kano kabyabulamu buli ssaawa 12 ez'olunaku olw'Essande tuba tutuuse n'ensonga zino. Era akaseera kano munnanga baakatujuna be bannaffe aba Gombe Medical Service Hospital abasangibwa wano ku Balintuma Road opposite ne Bulange ekikubo ky'olaba ekiriko ebitaala ebipya bakateekawo ky'ojja okukwata ku mukono gwo ogwa kkono era bw'onaatuuka awo ojja kuleka ekikkirira ate olwo ku mukono ogwadde ojja kulaba ku Kidda ku Ndejje University oba weeyongera maaso awo. Obanga oli mwambi nno ku lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'Essande wabeerawo omukisa gw'okukeberera ku bwereere okuva ku ssaawa emu mpaka eyo Mutumbi, so nga ate n'olunaku olwokutaano ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 9 Dr. Masereka alaba abakyala balina obuzibu ku nsonga zaabwe ez'ekyama jangu abeere nga akulaba byabwereere no bino byenkugamba. Tukomyewo ne Dr. Lydia ono nno nga mukugu ku nsonga ez'ekiwanga, omutwe, okussa kw'omuntu n'emimiro gino. Ebyo yo Katonda bye yamuwa n'abanga abifunamu obumanyirivu abisomesezza saako naye kennyini okubanga abiteeka mu nkola. Ojja kumusanga wano ku Gombe Medical Service Hospital. Tugenda kwogera Luzungu era nga tugenda kwogera Lusawo na Luganda. Nze neesiga byonna nja kubanga mbikuvunulira bulungi nnyo. Tukyatunulira obuzibu obuze n'embeera eno ey'okussa, obunyogovu, ebisenyiga, ebifuba, allergies na byonna ebitambulira mu kkowe eryo. Negataako tubeere nga tuyiga. Yes, doctor, back to you. So, how do I manage myself in such circumstances? For example, mind you, we have a lot of people in different places, in different workplaces, areas. We have students. We have us who work in public places, journalists, nurses. We always see different people from different places. And we need to manage ourselves before treating ourselves. We need to manage ourselves. How do we manage ourselves before we treat ourselves? We are talking about prophylaxis. Yes. We are going to protect ourselves against of that viral infections, which are very common in the winter and our raining season. Then, in the good of that, we have many things. Okay. We can also be for sure wearing a mask. This is just extremely, Some people prefer to wear a mask, which is very good, especially for the one who knows that they have a very bad allergy condition related. These people need to be wearing a mask. But for example, if it is not our case, if we are healthy people, we may protect ourselves washing our hands at least as more than possible. I'm not talking about every 30 minutes. I'm not talking, but is you are going to eat, for example, before you eat, you need to wash your hand. After eating, you need to wash your hand again, just to avoid, because on surface, you are just touching the surfaces, and they can be carrying that viral infection because someone else has passed by, especially in a crowded area. When we are coming from outside, it's also good, and we are reaching home to wash the hand before starting everything, before starting preparing your laundry. Maybe you are going to prepare for your food, for the food of the children, maybe to enjoy your things, you need to be washing your hand carefully before. Another thing that we can also do is for sure
put in our food gets the benefit to our body to enjoy the fruit. That fruits, which are containing a lot of vitamin C, are also helping with vitamin A and vitamin E, which are very good for our immune system, and they are going to grow them, and we are going to be developing a strength against the viral infection. That means if we are taking fruits, it's going to be very helpful. Also fluid use, I'm talking about natural use, is very, very good for that. Then hygiene, together hygiene with also some good lifestyle changes about feeding is going to be benefit for our body. Okay. Omulungi atulaba nga tuli ku nsonga ya butya bwe tuyinza okuba nga twekwatamu nga tunaba kuba nga tufuna bulwadde buno bw'okubwewala. Dokita atunyonyodde ezimu ku nsonga tuyinza okuba nga tukozesa. Ekisookera ddala ffenna kye tusinga okuba nga tulaba ensangi zino ekyokwambala akakookolo masiki. Wano nno ngenda kuddamu mbeereko kye mmubuuza ku masiki eno kubanga neekozesa nayo kikulu nnyo. So atugambye nti obanga osobola okwambala akamasiki kano kyandibadde kikulu nnyo, tekiina buzibu. Then nakyo waliwo abatakikozesa naye agambye nti ekibeera ekikulu obuyonjo bw'omuntu kikulu nnyo okuba nti onaabako ku ngalo nga tonaba kubanga obakumpi wakiri akaseera akamu obaako ng'egyo naabako ku ngalo kubanga ebintu bye tukwatako bitusobola otuleetera okulaba nga tutambuza akawuka kano oba okubanga nkafuna kubanga jjukirako ka mu bbanga kati tomanya wawo ogenda kukwata oba waliwo akawuka kano oba tewali. So yandibadde kirungi n'obeera nga ebiseera ebisinga onaabakokko mu ngalo nga tonaba kubanga okulya okwata ku kintu obanga omaze okubaako ekintu ky'okwatako naye kuba ng'ogenda kulya era kyandibadde kirungi nnyo ne twemanyiiza okuba nti tunaaba mu ngalo wabula si kunaaba kutyo kwa jjenjeero buli gwosanga wakamala okulako gye n'ojja n'onaabako buli dakiika 2 ate natugambye dakiika 3 n'obeera nga oli awo onaaba mu ngalo gye maze ojja gamalawo ate nga oliawo ekigendera si ekimu buli olina okuba nga omanya lwaki onaaba mu ngalo. Then tunyonyoddeko ne ku ngeri ki gy'oyinza okuba nga olya okuba nti olya ebintu ebigenda okuba nga biyambako okukuuma omubiri n'okuba nga biggwanirira nga bireeta ekyo ekintu ekiyambako okuba nga omubiri gufuna amaanyi agalwanyisa endwadde naddala mu bibala byatugambye nti bibeeramu vitamini A ne vitamin E, also doctor, and C ne vitamin C. So ebibala ebibeera birungi nnyo kubanga mu byo mubeeramu ekirungo bamubeeramu ekiriisa ekiyambako okulaba nga omubiri gulwanisa endwadde ne kiziba nga tezeeyongera kubanga zikusumbuka. Natugambako waliwo fruits zakozesezza kati yadde atunyonyadoza nga ku juice omulungi oyo sebe bulungi asobola okuba nga akuyambako okuba nti omubiri gusobola okuba nga guba n'amaanyi okulaba nga gulwanyisa endwadde eziba zigulumbye. But doctor, then some people are not cautious when you talk about wearing a mask, and people always misuse them. I can put it on in the morning and live with it the whole day. So could you please advise us how to use these masks in this weather? The mask are recommending to use. You can be using the mask maybe for the whole day, but is not because it's going to protect others. You are protecting yourself to get it. It's going to be like a membrane isolating you from the rest of the people. In other words, a shield. But something is important also. In the good of protect others, the people who are carrying already that things, for example, the one who are suffering from common cold or other complication from the upper airway obstruction, upper airway infection, they need to change the mask every time when it's wet. Because you know sometimes the mask can get wet because of our respiration, and whenever it's dirty we need to remove the mask and just disposable it and then change another. It's very important for the mask. The mask is being called nasopharyngeal mask because it's covering us the nose, naso-oral and pharyngeal mask. Because it's protecting the nose, it's protecting the mouth, and it's also protecting the pharynx. Yes, that means the people need to know that they need to cover the nose, and they need also to be covering the mouth. If you are not covering your nose, wearing the mask, you are not protecting yourself because you are also going to be getting the air contaminating from outside.
And is also going to be against. Is you are carrying a bacterial infection or something, and whenever you are sneezing, if the nose is open, you are going to be spreading virus to out abroad to everybody. Okay. So how often do I change this mask? Must be at least 3 times in a day. 3 times. Because it's going to get wet. Okay. Omulungi atulaba tubuza ku musawo ku nkozesa y'akamasiki kano oba akakookolo kano akagezako okuba nga kakuziyiza kubanga kimu ku makubo agayinza otuyambako okutuyisa mu kaseera kano akakawuka kano akatambula ennyo mu bantu kasinza okuba nga kaleeta obuzibu naye abantu engeri gye tukozesa mu masiki eno nakyo kimu ku ebyo byatugambye ate ebireese obuzibu nti ebiseera ebisinga masiki eno kimu ku bintu ebiyinza okukuuma obutafuna oba gwalina obutasiiga muntu mulala kakati nze atayagala kukwatibwa bulwadde buno nsobola okwambala masiki eyo nga neewala gwalina okunsiiga naye ate gwalina oyina okubanga ojambala nga bino ebintu bigoberedde nti masiki yo omusawo atugambye nti erina okubanga ebika ennyindo zino ng'ebika n'emimwa kumpi ne wano mu bulago nga kitegeeza nti tewasobola kubanga waliwo omwaganyo oguyinza okubanga guyitamu obulwadde buno okubanga bufuluma bubeere nga bukwata abantu abalala kati omusawo n'atunyonyolako ne ku ky'obuyonjo bwa masiki eno nti kiba kikulu nnyo kubanga buli we tussa omukka guno ogutuva mu guyinza okuleetera masiki eno okuba nti ebisiwala buli webisiwala kitegeeza nti eba etandisa okubanga efa era kwe kutuwa nti emirundi 3 wakiri mu lunaku wandibadde okyusa masiki eno okusobola okubanga tebeera nafu naye alina kakonyeeko ku kintu kikyagambye nti masiki erina okubanga ebikka ennyindo n'emimwa nti ebiseera ebisinga osanga omuntu nga ayambadde masiki naye ng'abisseeko mimwa ennyindo ng'eri bweru awo oba toyina kyeweekuumye naddala gwe ati obulwadde okubanga bukukwata ate oyo abulina era still bw'obanga abisseeko mimwa gyokka nga alina ssenyiga oba alina ekifuba ennyindo zo nga zikyasobola okutambuza obulwadde so kyandibadde kirungi nnyo masiki gy'oyambadde nga ebikkiramu bino byombiriri emimwa n'ennyindo okulaba nga tebisiiga oba n'okuba nti tosiigibwa. Doctor, finally on about masks, can I wash it? You can go. That Some masks, people do. No please, no please. That masks are disposable. The one that are trending on the supermarket. Some of them are just with a good tissue, but doesn't mind. It's just disposable. Yeah, bwetyo bwetwongedde okubanga tutambula mu kitundu kyaffe kino ekisose olunaku olwaliro ogenda kunzikiriza tunywemu ku lendo lw'amazzi olutonotono bwe tukomawo tugenda kutandikirawo. Kulikayo nnyo mubaka obwo nkakasa nti nabo badde obwetaaga twagala kubanga tweyongerayo mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri kye kigenda okubanga kiwumbawumba n'okukomekkereza topic eno oba omusomo guno ogwa upper respiratory infection condition eno etuuka ku bantu obutassa bulungi n'okufuna bisenyiga emingira gye bayitamu ebifuba bino nga bibadde bingi nnyo ensangi zino kale katuwumbewumba ekitundu kino oba oliawo tujja okwongereza omulundi omulala. Omulungi atulaba nno wano wakulu nnyo abamu tuba ne masiki naddala dokita bwatugambye buno obumanyi obugondagonda obuli disposable akoko tebalina kubanga bakoza kitegeeza olunaku olina okubanga oba n'obuntu obusatu ekirungi si wa bbeeyi nnyo era dokita akugamba nti masiki eno ekuuma gwe tekuuma muntu mulala bw'obanga togikozeseza bulungi era gwajja okubanga olwala so natulira nti waliwo abalina masiki ezifaanaganamu zino zemwatunga mu bugoye eyo osobola okugyoza n'oddamu n'obeera nga ogikozesa naye waliwo zino ezaffe ziringa ez'obupapula ezo bw'oba omaze okuba nga ogikozesako bagikola nga yo ogikozesako omulundi gumu toddamu kitegeeza ebeera disposable oba oyinako bwogiwumuzza newayitawo akaseera toddamu kwesiga kuba wayinza okubaawo akutteko wayinza okubaawo obuuka nga bugigenzeko ogenda okuddamu okujambala nga already so egenda kubanga ekulwaza so ekikya masiki nakyo kikulu nnyo kubanga kimu ku makubo agatukuuma okuba ntuyitamu eno embeera dokita akitunnyonnyoddeko njagala kubanga mbaako ebirala byensimba dokita we have some issues. There are people who have chronic diseases and they get affected with some protection measures like mask. For example, someone has pressure, so and in this kind of period you need to protect yourself using a mask or you need to cover yourself. Is very important. You need to cover myself, very important. But I have pressure. I have a heart problem. You have a heart problem. When the people are carrying with chronic diseases,
they need to know that they are more vulnerable than others. And vulnerabilities are the one who need to be having taken in mind that prophylactic measure. Okay. They must be protecting again the weather for sure. In the raining season, when it's raining heavily, avoid to go out. And is you need, for example, because for sure everybody need to go for the place of job, please protect yourself. Wearing a proper clothes that can warm you properly, and then you can move out. In the cold season, also in the coldness, try to protect yourself. If you are protecting yourself and you are also using your treatment properly, according to the chronicity that you are carrying on, for example, hypertension, diabetes. Some people are asthmatic, and asthma is a very, very common disease in our weather, because these are the people who are having a very bad allergic condition. If they are doing their treatment, base mean treatment, for example, Montelukast, if they protect, they must also be wearing a mask. These are the people that I was calling like more vulnerable people. They need to protect themselves more than others. The healthy population may be on the risk to get it and a complication, but the vulnerable people are usually going to be associated with complications. Okay. Omulafu omulungi Dr. Mbadde mubuuza mu kaseera kano kuba nti twambala masiki mujjukira amateeka ago bwe gaalwa mu biseera bya COVID-19 twesanga nga walingayo abantu abawerako nga ate masiki eno n'engoye tugeze batugamba engeri y'okwesabika obanga olina obulwadde nga pressure, olina obulwadde bwa sukaali, abamu nga balina asima besanga nga bakosebwa olw'engoye zino ennyingi n'okuba nti abatassa bulungi mu kwetaba. Naye Dr. tugambye nti mu kaseera kano omuntu alina endwadde bwezityo pressure, sukaali, asthma, gwe muntu asookera ddala okuba nti oli mu kabaata ak'okuba nga ofuna ssenyiga ekikanga kino oba okuba nti ofuna obuzibu mu kussa, n'olwekyo gwalina okusinga okuba nga weekuuma ng'oyambala engoye ezo ezikuyamba okugumya omubiri okuba nga gubuguma, n'okuba nti tomala gatambulatambula mu budde obw'empewo, naddala ku muntu alina asthma tewandyeetaaze kuba nti ofuna endwadde ng'eno oba obuzibu nga buno buva mu kussa kuno. Njagala kuba nga mpumbawumba mulundi guno ku nsonga eno ey'okussa. Simanyi nti bawaliwo akabuzeemuko, naye nga bwe tubeera bulijjo ebiseera ebisinga bw'oba nga olina kyotategedde oba ekibuzeemu ojja genda mu comment section naddala ku show zaffe zino engeri zibeera ku mutimbagano, lekawo ekibuuzo oba oli awo tujja kuba tukuddamu. Oyinza n'okuteekako ennamba y'essimu zaaka ajja kunoonyaako abeere nga abaako engeri gyakuyamba oli ku social media okulaba nga otuukirira omusawo naddala otuukirira wano ku Gombe Medical Services Hospital. Oba oyinza n'okujja wano ku Balintuma Road ngadda ku Ndejje University opposite Bulange ojja kulengera wali ebitaala omukono gwo ogwa kkono ng'ova ku Masaka Road kwata bukwasa ogwo omukono ogwa kkono eyo ojja kulengera ebitaala ebikulaga ng'olese kiri ekikkirira mpaka Sentema kyamirakawo ku Ndejje University maaso ojja kubulengera Gombe Medical Services Hospital. Dr. Lydia wali wano mu office okubanga kujjanjaba, so zizimu kweza embeera twagadde onaku wetutunulira ennyo ku kintu kino ekyokussa era nga obuzibu twategedde nti abasinga balowooza nti buli afuna obuzibu mu kussa abafunye ssenyiga oba ekifuba kwe kufuna omusawo abeere nga atunyonyola. Doctor, in these cases wanted to know who are those people vulnerable to this kind of condition, upper respiratory infections? Who are those people likely to get infected? Who are those people, and where are the places that people must avoid if there is maybe those places are more vulnerable to these infections? It's a good question, because we need to recognize the people who are on a really high risk. That people are the people who are moving in a crowded area. For example, the people who are working in hospitals, we are all in a high risk because the people are coming sick, carrying some infections. But children, remember, the children are the one who are surrounding the whole day. For a lot of children, many children at the school, it's a crowded population of different kind of virus also coming to the place. Then with children, we need also to be warming them for sure, because we cannot separate these two vulnerable age, the children, the childhood with the elderhood.
that elders are living with our children. And these other people, the elder people, are the one vulnerable to the complication, the more vulnerable people. They are living with us. Then in summary, at home, we need all to be knowing that we are in a raining season. All need to take in mind that the measures that we take at home are going to be giving benefit to all of the members of the family. We cannot separate our elders people from the children. They are together. They are, for sure, our elders are the ones who are supporting us to allow us to go for the job. They are caring our children. Then that means we need to protect them. The children are going to come back home carrying with the virus infection. Then we all need to be protected. But especially the people who are moving in a crowded area. That's people, for example, taxi drivers, the people who are working in supermarkets. These are crowded area, and we need to be protected. Journalists, you are mainly in the crowded spread. Then we need to protect. Okay. Omulungi atulaba tubuuza ku musawo baani abo abali mu kabaati oba bali mu kabiko okuba nti bayinza okufuna nga condition eni ez'okuba nti bafuna obuwuka buno oba bisenyiga nga bino. Njagadde kukozesa kigambo kya senyiga kubanga kijja nnyo mu maaso gaffe kye twakula tumanyi olw'okuba nti amakubo gaakyo, naye si buli kimu kyoyita nti senyiga abasenyiga nga dokita bwe yatunyonyodde bye sijja kubanga nziramu. Naye abantu abo bali mu kabaate oba abayinza okufuna obulwadde amangu n'ebifo by'oyinza okuba nga obifunya, dokita ategeeza nti okusinga ddala abantu abasookerwako be basawo, kubanga abasawo babeera mu bifo ebisinkana buli muntu, ab'endwadde ez'enjawulo, abava mu bitundu eby'enjawulo nga bayise ne mu ntambula ez'enjawulo. Kale abasawo beekanga nga babeera mu mbeera y'okulaba nga bajja kwanguyira okuba nga bafuna obulwadde buno kubanga batuukibwako abantu bangi. Omusawo n'atunyonnyola ne ku baana, abaana bafaabu gye bayita, gye bazannyira, gye basiiba, ate nga toyinza kubalemesa kuba nti tojja kubeera nga owangaala nabo. Kati n'abaana baffe abantu tulina okuba nga tufaayo nnyo okulaba nga wakiri yatunyonyole n'okuba diwaminga n'okubaako ku ddagala erimu eriza okuba nga libayambako okulaba nga lifulumya ebimu ku ebyo ebibeera munda. So kati kitegeeza nti omwana ono mukulu nnyo, naddala mu kaseera kana nga abaana bagenda kuba nga bawummula. Tugambe nti nsonga nkulu nnyo okuba nti tufaayo ku baana bano okubalabirira n'okubakuuma butafuna nnyo endwadde zino, banaffe okwekuuma okulaba nga tetufuna bulwadde buno, n'abaana okuba nga bazze nga tukola biri bwedda byatugamba. Tulina okuba nga tukimanya nti abaana batambuza nnyo obulwadde kubanga gye bawangaalira ne bawangaala nabo, ojja kwekanga nga society eyo yonna eyinza okuba nga erimu ekirwadde kino. Then atunyonyoddeko ne mu byentambula, ebiseera ebisinga naga nti abantu abatambula naddala ba drivers abavuga abantu mu ntambula zino ez'olukale nabo bajja kufuna obulwadde buno olw'okuba nti abantu bagenda okuba nga basaabaza oba basaabaze babeera bava mu bitundu ebyenjawulo, nabo basobola okuba nga basiiga obulwadde. Hakati ate naakona kuffe bannamawulire abajja ne tubasakamu emboozi gye tuyita gye tuwangaalira, naffe obuzibu buno tuba tusobola okuba nga tubufunako ne buba nga butukwata. So bimu ku ezo embeera ze twagadde okuba nga tutunuulira. Doctor, thank you a lot. Thank you so much. You're saving a lot of lives. You're saving a lot of children. To you. A lot of people. Thanks to our team, and thanks especially thank you to our viewers who are there and they are giving us the opportunity to interact with them with this important topic. Thanks a lot. Badde dokita abebazizza nnyo, nze badde mwebaza okuba nti atuwadde eddagala nga lyawa tusasudde na kusasula, naye ate yasinze kwebaza nze nammwe asoose nze n'alyoka abeebaza bannange. Tujja kuba nga tutandikira ku topic entongera okuba nga tugikonako. Dokita ono mukugu mu kiwanga akijjanjaba n'okusomesa abakijjanjaba, n'olwekyo tugenda kuba nga tumwewa nnyo, tugenda kumwetega nnyo tulabe nga abakubi ayongera okuba nga tubangula. Then ndozo omulundi mulala tujja kujja tubeere nga alina kakonyeeko nga nti abantu abaseera ebisinga bajja kujjanjaba senyiga naye ng'olina allergy. Abantu ekiwanga olinaganze nyina ekiwanga nga yakimanyira, simanyi nti ebintu biwona, naye nja kulaba mukuluzaako tulabe nga tufunayo enteekateeka ekunnyonnyola enjawulo y'ebintu bino kubanga dokita wakikonyeeko ndabye nga weetaaga okuba nga atuddamu okuba nga tutunulawo. Nebaza timu gye tukoze nayo muganda ngeza akabaddeka okulanga directing embeera eno neye Julius ku kamera n'okulanga efaanyi eno bitemwatebwa n'okusingira ddala obukulembeze n'eddwaliro lya Gombe Medical Services Hospital batu wakadde kano lunaku olw'Sunday okuba nti tujja
tubere nga tubako ebyobulamu bye tuyigiriza abantu nafu okuyiga n'okwetereza ba n'okwerwanako n'okujjukiza nti lunaku lw'omukaaga n'olunaku lw'Essande Gombe Medical Services Hospital bakolera enteekateeka gw'omwami bino byonna okwagala okubyebuuzaako jangu ku ssaawa emu okutuuka eyo gye tukoyera olunaku lw'Essande n'olunaku lw'omukaaga nga bwe nkugambye so nga n'olwokutaano ssaawa 3 mpaka ssaawa 9 ezo nsonga z'abakyala era dokita w'abakyala Masereka aba balinze kale enteekateeka eno ebeera ya bwereere gw'omwami lwa mukaaga na Ssande ssaawa emu mpaka kiro jangu bakukebere bakwekebejje omanye embeera gy'oyinza okubanga oba oyinza okubanga ogivunuka ndaba batubuuza ku social media tusangibwa wano mu kkubo eriviramu ennakulabye ng'ova Mengo opposite ne Bulange mu bitaala ebyo ekkubo ly'okwata terina ajja kukuba ku mukono ojja kulabirawo ekipande Gombe Medical Services Hospital lunch ya orange ne lunch emyufu kyama bukyami 24/7 abasawo babeerawo okulaba nga bakukudaabuda n'okubanga bakujjanjaba kujjukiza nti ssaawa emu mpaka ssaawa eyo gye tukoyera n'omukaaga ne Ssande lw'abaami kukeberebwa so nga ate lunaku olwa Ssande ssaawa 12 zennyini programu eno ebekutuuseeko okulaba nga tukusomesa ku byobulamu Fati Musoke atakumira mpeera ku nkumbire Ssaabasajja Kabaka awangaale.